Yani bu farklı bir şey olduğu için. Okay. So let me just tell you what we are doing. So on our end, let's say the standard in the product. We so extended this to matrices, and so I can just consider this as n plus n. So these are just real matrices. Real matrices. We define an inner product on this. How? So if we include real matrices, we just take A B transpose or A transpose B, whatever. Okay, they're the same thing, and this is just what? This is just actually sum of Aij, Bij, right? Ij from 1. Yeah. So it is like, you know, you have a matrix, but you just write it as a single line. Just put all the rows, you know, side by side. You get a huge row, right? With n square entries. And then you just take the standard inner product of those rows. Okay. If you have two rows, you just multiply corresponding entries and add them. So it is just that gadget. Using this, we can define an inner product on subspaces using the inner product on matrices. We can define an inner product on subspaces of R. How? For a subspace, U of Rn, let Pu from Rn to Rn, the standard, not standard, the orthogonal projection onto the subset, onto the subset, subspace Q. So I can just regard this as a matrix. If I choose the standard basis for Rn, then I can regard Pu as a matrix. And then for two subspaces, if U1 equal are two subspaces, let the inner product between these two, let's say U1 and U2, or U1 and U2, to be the inner product of the orthogonal projections. Yani bu orthogonal projectionlar arasındaki inner product olarak tarif edilir. Aynı şekilde similarly one can define the distance from U1 to U2 is what? Bir subspace'den diğer subspace'e distance'ı nasıl tarif edersiniz? Mesela
R2'de nasıl tarif edeceğiz? Şöyle iki tane subspace var. U1, U2. Bu ikisinin arasındaki mesafe. Öyle. Yani ama bunlar aynı şey değil. Aralarındaki mesafe 0 olsa aynı şey olmasını beklersiniz. Her noktada Ha, ama işte onu nasıl ifade eder? Bir sayıyla ifade etmek istesem. Bu ikisi arasındaki mesafe nedir? Ya bu resme baktığınız zaman bu ikisinin arasındaki farkı nasıl ifade edersiniz? En kestirme yoldan. Aralarında bir açı var değil mi? Dersiniz ki aralarındaki açı. Olabilir. Ama aralarındaki açı iyi bir ölçü birimi değil. Neden? Çünkü bu subspace'leri düşündüğünde şimdi aradaki tam 0 ise bu ikisi aynı. Sonra arttırıyorsunuz. Şurada aradaki açı 90 oldu. Ama tam şuraya geldiğinde aradaki açı 0 olacak. Yani aslında ikisi aynı subspace olacak ama aradaki açı 0 değil. Hatta bir tur attığınızı düşünün. Söyle. İkisi aynı olacak ama aradaki açı 0 olacak. Aynı olduğu halde, pardon, aradaki açı continuous bir fonksiyon olarak düşünürseniz 360 olacak ama ikisi aynı. Dolayısıyla açı aradaki mesafenin continuous bir fonksiyonu değil. Sinüs teta olur ama. Değil mi? Sinüs teta yani şöyle olursa tam 1 olur. İkisinin arasındaki mesafe 1. Şöyleyse 0. Şöyleyse de 0. Çünkü sinüs 180'de 0. Sinüs teta daha iyi bir mesafe ölçümü gibi gözüküyor. Yani şuradaki açı neyse bunun sinüsü daha iyiymiş gibi gözüküyor. Peki şimdi şeye bakalım. Let's see. So the angle between these two doesn't seem to be a right way of measuring distance between these two subspaces, but sine theta seems to be a right measure. Now let's just see what this will correspond. So let's say U1 is the is given by some vector, let's say V1. Onları ben aslında şey yaptıydım. Efendim? Evet, evet. Nasıl yapmıştık? O1, O2 mi demiştim? Aynen. Bir şey yapmışlar. Tamam, neyse. Burada şimdi şöyle. Yani şöyle diyeyim. This vector is U1. Let's say this is the subspace U1. And this is another subspace U2. And let's say this is the vector U2. Okay. Now, what is the orthogonal projection onto U1? Here, of course, I choose U1 and U2 to be unit vectors. Okay, let's choose unit vectors. So PU1 is known by what? Nedir bu? Projection şey, PU1 P. Ne yapacağız? Bunun U1 ile dot product alacağım. Çıkan şeyi U1'i katsayı olarak alacağım. U1 dot E and then U1. Similarly, PU2 is a map from R2 to R2, and it is given by PU2 V, just the inner product of V with U2, and then you just write it like this. Yani bir tane vektörü, değil mi? U1 herhangi bir vektör aldığında şöyle V vektörü. Bu uzaya
iz düşümü nedir? Dik iz düşümü. Evet. İç çarpımına bakıyorsunuz. So this is just U1 of U1 and what is this? V1 ile pardon V ile U1'in iç çarpımını alıyorum. Inner product. And then multiply with U1. So it is this orthogonal projection. Right? Orthogonal projection. Now, so what is PU1, PU2, this inner product. So it is just okay. I will just take these two gadgets, so it is just trace of P1, P2 transpose, right? I will multiply these two matrices and then take its transpose. Evet. Aklım şeye gitti. Ortogonale. Peki bu nedir? Şimdi bunları operatör olarak yazarsan so P1 is this. What is the transpose of PU2? Transpose of this. Neydi o? Hocam biz U1 ile U2 işi olarak anlamışız. U1 çarpı U1 transpose, U2 de U2 çarpı U2 transpose alır. Öyle bir şey. Şimdi bunun efendim? V olmadan Ha bu şey olduğu için transpozu kendisine eşit. Bu çünkü projection. bu iki vektörler, bu vektörler göstereyim. Nasıl? Atıyorum U1 var ya, Hı hı. bir kısmı V olmadan şey olarak anlatılır. U1 çarpı U1 transpose. Bunun yanına V'yi ekleyelim. Ha şöyle diyorsun. P U1 İşte bu şeydi. U1 çarpı U1 transpose. Değil mi? P U1 is U1 transpose diye oluyor. Okay, so as a matrix, it is just U1 and then U1 transpose. So this is just actually, that thing shows that when you take transpose of this, right, transpose of this, U1 will be what? So it is just transpose. Okay. U1 transpose. What is the transpose of this? Transpose of this one, which is U1, and then transpose of this one. So it is just again U1. Now these are symmetric matrices. Symmetric matrices. So this is PU1 times PU2. And what is this? This is given as a matrix, just U1 and then U1 transpose. And then this is just U2 and then U2 transpose. Here U1 and U2, I regard them as column matrices. So this becomes a row matrix and then this is just the inner product. Yani isterseniz şurada şöyle bir şey yapayım. Örnek yapalım. Mesela U1 şu vektör olsun. Kalın olarak yazacağım. 1 bölü
2 kök 2 olacak. Unit vektör değil mi? O halde PU1 hangi maddesi olacak? PU1 U1 çarpı U1 transpose. So it is just 1 over 2 square root of 3 over 2, and then I have 1 over 2 square root of 3 over 2. So what is this? 1 bölü 4 kök 3 bölü 4 yine kök 3 bölü 4 ve ne etti? 3 bölü 4. It is this matrix. Okay? Now, but if you multiply this way, it is just, so this product is just inner product of U1 and U2. So this is just U1, U2, inner product. And this is the scalar. I can just take it outside, U1, U2. And then I have trace of U1, U2 transpose. This is not inner product, right? This is not inner product. But when you take the trace, this becomes also, this thing is also equal to U1, U2. Why is that? İsterseniz onu şurada açıklayayım. Let's say U1 is just this, A, B, and U2 is just C, D. Okay, so U1, U2 transpose. What is this? This is A, B, and then C, D. Well, what is this? This is AC, and then AD, BC, BD. What is the trace of this? Trace of U1, U2 transpose. It is AC plus BD, and it is nothing but inner product of U1 and U2, right? Inner product of these two vectors, AC plus BD. So this thing is also this inner product. Therefore, the inner product of U1, PU1 and PU2. So this PU1, PU2, so that's trace of PU1, PU2. This is just what? No other. U1, U2, and then U1, U2. So it is just square of this. U1, U2 squared. And of course, this is what? Without square, this is norm of U1, norm of U2, and then cosine theta, where theta is the angle between these two vectors. U1, U2, and this is theta. Therefore, its square is just, of course, norm of U1 and U2 are just 1, so we have only cosine squared theta. So it is not the usual angle, but it is right. So this has cosine theta, but is considered as orthogonal transformations and so on, the angle becomes like this. All right. So this is the inner product of these subspaces. So it is not cosine theta, but it is cosine square theta. What about the distance between these two gadgets? So how would you compute the distance between these two subspaces? Well, the distance between U1 and U2, instead of considering the distance between these two, I can just consider the distance between these two linear maps. And that makes sense because I can just think the usual difference. Like this is an operator, this is an operator, and I can take just the distance. And what is its square? Its square is
PU1 minus PU2, inner product PU1 minus PU2, right? Inner product in itself is just norm squared. And what is this? This is just, of course, PU1, sorry, and then I have minus 2 times PU1, PU2, and then plus PU2, PU2. Okay, I already computed this gadget, but I didn't compute this too. Let's see. So, okay. Now, PU1 minus PU2 squared. It is this gadget, but there is nothing about the following. Trace of PU1 transport minus 2 times this inner product. This inner product already computed, it is just cosine theta square, right? 2 times cosine square theta plus trace of PU2 transport. Well, this is a symmetric matrix. Therefore, this is just PU1 times PU1, so it is just this, plus trace of PU2 squared minus 2 times cosine square theta. But PU1 is a projection, therefore it squares itself, so this is just PU1 plus trace of PU2. Karesi kendisi eşit. Minus 2 times cosine square theta. And what is the trace of the projection? It is just the dimension of the subspace on which you are projecting. So this is just dimension of U1. Dimension of U1 plus dimension of U2. Değil mi? Projection'ın trace'i onu size geçen dönem sınavda sordum. Öyle mi? Yani bir tane projection alırsanız, PU bir projection'sa, projection of U, then trace of PU is just dimension of U. Neden? Çünkü şöyle görebilirsiniz. D'nin şöyle bir bazını alın. U'nun bir bazı, yani bu U direct sum U transpose ya, no, U complement. Bunun bir bazını alıyorsunuz. E1'den EK'ye kadar. Sonra da ortogonal komplemanın uçunu alın şöyle. O zaman projection matrisi nasıl verilecek? Projection matrisi şöyle. Birinci baz vektörü kendisine geliyor. Yani dolayısıyla E1. O yüzden de bu 1 0 0 0 olacak. P2 0 1 0 0 0. Bu K'ya kadar gelecek şöyle. Ondan sonra geri kalan her şey 0. Dolayısıyla diagonalde K tane 1 var. Geri kalan her şey 0. Trace'de ne diyor zaman? Kaç tane 1 varsa o kadar. Tamam mı? So minus 2 times cosine square theta. Now, this is one dimensional. U1 is just a line. This is also one dimension minus 2 times cosine square theta. So this is just 2 minus 2 times cosine square theta. So this is 2 times sine square theta. So what is the distance between PU1 and PU2? It is the square root of this distance. It is the square root of this gadget. So it is just
root 2 times sine theta. So the distance between these two subspaces, if this is theta, it is just a scalar 2 times sine theta. This is one way of measuring the distance between subspaces. Tamam mı? Bu mesafe de continuous. Yani bunları ben hareket ettirirsem bu ifade continuous olarak değişir. Theta continuous olarak değişmez. Theta çünkü sıfırdan başlıyorsunuz. 360 derece döndürdüğünüzde aynı subspace'e gidiyorsunuz. Açı 360 oldu ama aslında ikisi aynı şey. Sıfır oldu. O yüzden theta iyi bir measure. Ama sin theta iyi. Bir de şöyle bir kökü var. Tamam mı? Peki. Şimdi orthogonal transformation'lara başlayalım. So this is 5.2 orthogonal transformations. So an operator definition. An operator right. In theta from B to B on an inner product space. Space is called orthogonal. What happens if our happens if A at V and W is the same for A with W. So it preserves the inner product. Okay, inner product of any two vectors is the same as the inner product of the images of these two vectors under the transformation. So hence orthogonal transformations are those transformations that preserves the inner product. Preserve the inner product'tan kastettiğim iki vektörün iç çarpımı bu vektörlerin o lineer map altındaki görüntülerini iç çarpımından aynı. Tamam mı? Since it preserves the inner product, it preserves the angle between the two vectors, right? Hocam tekrar gösterebilir misiniz yukarıyı?
Tamamdır. Teşekkürler. Örnek verelim. Equations. Nasıl? Mesela şöyle. Diyelim ki vektörü aldınız. İşte ne kadar arka kadar döndürdünüz. So, B alpha B. So our alpha is rotation. So for any alpha, net alpha will be counterclockwise. Clockwise. Alpha radial rotation of the plane, let's say R2. O zaman bunun matris gösterimi ne olacak? In the standard places. Basis. Let's say delta, E1, 1, 0, E2, 0, 1. Alpha is given by nasıl yazıyor? Şöyle cosine theta minus not theta alpha cosine alpha minus sine alpha cosine alpha. It's given like this. This is orthogonal. Why is that? Kestirmeler nasıl görüyoruz diye bakıyorum da. Yani şöyle diyeyim, D vektörü belki D1, D2 ise alfa 1 bunu tabii şey gibi bilirsek şöyle D kalıp vektörü ya da yok. Tamam, böyle. Ne olacak bu? Şununla B1 B2 ile çarpıyorum değil mi? Cosine theta, cosine alpha B1 minus sine alpha B2 and then sine alpha B1 plus cosine alpha B2.
So if you just take two vectors, that is vector u1, u2, then the inner product of R alpha u and R alpha v will be what? Well, this will be just similar to the previous one, cosine alpha u1 minus sine alpha u2. This is the first entry of this vector, and then the second entry is just sine alpha u1 plus cosine alpha u2, and then we have another vector, same thing, but this time here v1 and v2, and then v1, v2. So when you take the inner product, we multiply these two entries and these two entries and add them up. When you multiply these two, you just get cosine alpha squared u1 u2 sine alpha squared u2 v2, and then we have this cross terms. Yes, and then we will have also cross terms here. They will cancel each other, cross terms. Only this terms will survive, this products will survive. And here we have cosine squared alpha u1 u2, and here we will have sine squared u1 u2. So we will just have cosine squared alpha plus sine squared alpha u1 v1 plus sine squared alpha and cosine squared alpha u2 v2. But these are just one, that one is just v1 v1 plus u2 v2, and this is just the same thing as the inner product of these two vectors. Therefore, so this is just inner product of u and v. Therefore, R alpha is orthogonal, it preserves the inner product. Okay. Also, reflections are orthogonal transformations. Another example, example 2. So okay, now mesela şöyle diyeyim, reflection with respect to okay, play aslında RM'de eksi bir bir şey gibi reflection bahsedebiliriz. Ne kastediyorum? Yani mesela şöyle bir plane'imiz var. Reflection'dan kastettiğimiz şey şu. Bir nokta aldığımda bu noktanın buradaki iz düşümüne bakıyorum. Şöyle.
Bu bir gamma plani. Burada bir nokta aldım. Bunun mirror image nedir? Aynı doğrultuda gidiyoruz, değil mi? Şuraya kadar geliyorum. Ee, Şu nokta, yani bunu da nasıl göstermişiz? Bunu göstermiş. And from R3 to reflection. Bunu şeyler dizisine yazmak istersek, yani vektörlerle nasıl işlem yapılır diye şöyle yazabiliriz. X x minus 2 times the inner product and x times n. Where n is the unit norm. So if you just choose a unit norm vector, okay? Belki şöyle bir tane çizersin daha şey olabilir. Basit bir resim. Bir tane nokta aldığımızda o noktanın işte buraya olan mesafesine bakıyorum. Sonra da aynı mesafe kadar diğer yönde gidiyorum. O mesafeyi bulmak için, değil mi? Bu mesafe nedir? So this distance is just the normal vector times x işte şey bu vektörün koordinatları, bu vektörün şeyi, evet. Ondan sonra ne yapıyorum? Yani şurası orijin olsun, şu x vektörü olsun. Bu noktanın buraya olan mesafesini bulmak için iç çarpım yapıp bunu n ile çarpıyorum. So it gives me this vector here, right? This is just this vector. I subtract this one, then I get to this point, and then to reach this point, I have to subtract this one more time. That's why we have this 2. Okay, so it will give me this point. Sure. Projection of this vector with respect to this plane with normal vector n. Okay. Yani x'ten şu vektörün 2 katını çıkartıyorum. Bu vektörde nedir? Bu ikisinin iç çarpımının işte n katının 2 katı. Yani şu vektörü 2 katını çıkartıyorum bundan. Bu nokta buraya gidiyor. Projection bu. Bu da ortogonal bir işlem. Hocam biz ama projection'la x'in arasındaki mesafeyi bulmadık mı? X eksi 2 n x derken inner product içerisinde. Bu şeye denk geliyor. Yani şu n ile x'in inner product'ının n ile çarpımı bu vektörün bu normal yönündeki iz düşümü. Dolayısıyla n x çarpı n şu vektör. N dot x times n is this vector. Is this vector, and if you subtract from x 2 times this, then you will get its reflection of this point with respect to gamma. Oldu mu?
Hı hı. Evet hocam. Bu niye ortogonal? Orijin bu plane üzerinde. Efendim? Orijin bu plane üzerinde. Evet, evet, evet. Yani bunu şey diyorum, orijinden geçen bir plane. Yani aslında herhangi bir plane al, orijini onun üstüne koy. Hani çok şey değil. Koordinat sistemini sonradan koyabilirsin. Fark etmez. Orijinden geçmezse değişebilir açıkçası. Evet, evet. Yani orijin şurada. Okey, bunu nasıl gösteririz? Bunun ortogonal olduğunu. Yani çok zor olması gerek. Bakalım. X and Y. This is just x minus 2 times x n times x and then y minus 2 times and y n. Right? So what is this? Since these are linear, I can write it like this: x, y, and then minus. This is the scalar. I can just take it out, and then here I have n, and then here I have y. Yani şununla şununkine baktım. Sonra bununla bu vektörle buna baktım. Sonra ne yaptık? Bu vektörle buna baktım. X'in şununla bir çarpımına bakabilirim. O da nedir? Eksi 2 tane n y x n and then plus minus 2, so 4 times bununla bunun çarpımı. Burada da iki katsayıyı da dışarı alacağım. And x and y and then I have and okay. So n is just more of n squared, but this is a unit normal, so it's just 1. And then here you see I have 4 times nx and y. Here I have minus 2 times nx and y, minus 2 times nx and y. So all these digits cancel with each other. What is left? X and y. Okay. Görüyormuşum bu gözleri. Sen bu orijinali ben kullanmadım. Efendim? Orijinali ben kullanmadım. Olmadan da Ama bu ifadeyi yazarken onu kullanıyoruz aslında. Eğer oklayın orijinal geçmiyorsa subspace olmuyor. veya subspace olmuyor. Şimdi bunun tersi de doğru. So what we have seen is that reflections and rotations are
orthogonal transformations, actually, we will see that they are the only orthogonal transformations. Rotations, reflections, and their compositions. Okay. So we have several statements. Let me just write that as a proposition. Okay, let me write it in second out. Evet, kaydı durdurayım.